So mungkin kita boleh pergi satu lagi sisi di mana doktor dilihat sebagai aktivis. Doktor bukan hanya profesional dalam bidang medicine, tapi dia aktivis juga di kawasan Gunung Selangor ni. Satu yang menarik peranan Dr. Satya ni mula nampak ke depan. Sebelum tu ada juga, tapi nampak sangat ke depan semasa zaman COVID ni. So kita difahamkan di bawah teraju doktor bersama SPK ni, banyak bantuan-bantuan diturunkan, makanan, perubatan dan sebagainya sepanjang COVID. Mungkin doktor boleh cerita sikit sisi tu. Okey, kalau cerita tentang SPK, sebenarnya daripada 2009 SPK ditubuhkan. So kita buat sebagai bisnes. Saya memang tak ada latar belakang bisnes. So kalau mula tu memang dengan ayah just as a postman, bukan senang untuk kita nak buka klinik dan sebagainya. So first 3 years saya memang kerja seorang je lah, 1000 hari, 24 hours non-stop. Buka klinik tu doktor seorang je doktor? Yes, saya seorang je doktor. Untuk 3 tahun berturut-turut, 1000 hari berturut-turut. That's how I slowly develop and started opening branches, you know. Then I learn and open. So sampai COVID, masa COVID 2019, masa itulah saya kehilangan nenek saya. So because of COVID? Not because of COVID, but that situation lah. It was very difficult. InsyaAllah everything was good. I was doing well, everything was going on well. Tapi bila COVID attacked us, it was a transformation for me. Okay. Because I saw banyak patient. Daripada patient boleh kata banyak penduduk sekitar yang datang very stressful. Yeah, of course. Because COVID kan? To be very frank, PKP everything. masa tu bila saya jumpa kan, ada yang sampai tak ada susu untuk anak, tak ada gas kat rumah. Yeah. So when everybody started telling me all the information, I dekat klinik, dan kita lah satu-satunya frontliner yang boleh bergerak, dan kita move around. So kita bantu apa yang kita boleh. Lepas tu kita duduk dan bincang, kita tengok macam mana kita nak bantu. So masa tu lah kita buatkan food bank kat depan. Depan klinik tu kita buka food bank terus. Using your own money? Yes. Funding was all our own funding. Kita tak minta siapa-siapa apa-apa. Apa yang kita mampu, kita buat. So once we started food bank, I always walk around, and then when I talk, there were one time I jumpa stewardess. He came, okay. He took. I said, "Doctor, I only need this. Okay. I'm very sorry. I feel shy, but I'm taking this because I really deeply need it because it's some financial situation. I got no job for past few months." Okay. That really touched me. So I thought then, situation is getting better worse. How can you help? It's not just yang bawah-bawah ni, even the middle class pun dah. Yeah. So itu yang sangat sedih. Dan lepas tu saya kata, okay, let's make a difference. We help whatever we can. That's how the momentum, the ideas all started. Because I see a lot of people were trouble having basic food. Yeah. So we started only helping out whatever we can by giving the best what we can. Another issue is untuk kawasan sekitar, for me I call them patient lah. For patient to go and buy anyway also not very comfortable. Because they cannot move around freely. Yeah. So it was easy for us as a frontliner to go buy. So we used to buy bulk and keep pack it, and then whoever need it nearby we used to pass around. Untuk pengetahuan penonton juga, Hulu Sangor ni dia bukan macam kawasan dekat Petaling Jaya atau Shah Alam. Dia kawasan yang sangat besar dan scattered. So susah untuk masa PKP tu nak daripada satu point ke point. Sebab tu doktor kata lebih mudah untuk doktor bergerak pada masa tu kan. Ya. Because kawasan sekitar tu besar dan kemampuan orang memang kurang. So kebanyakannya daripada gaji harian yang mereka dapat. So bila factory tutup, kilang tutup. So to be frank, bukan saja Malaysian, kita ada orang luar negara pun yang kita bantu juga. Indonesia. Semua kita bagi saya berperi kemanusiaan. Wow. Itu je, that's basic. Yalah, kalau kita nampak dia susah, anak tak ada susu, takkan kita nak biar kan. Kita bagi apa yang kita boleh. So doktor, ada juga saya difahamkan bantuan-bantuan perubatan yang diberikan. Mungkin doktor boleh cerita juga selain tu, bantuan makanan yang diberikan tu, bantuan perubatan macam mana dibantu? Okey, apa yang kita buat terutamanya masa COVID, kita cuba dapatkan vaksin sebanyak yang boleh, dan kita cuba adakan outlet dan kita dapatkan peti sejuk yang boleh potential keep sampai 10,000 vaksin. Dia masih ada dengan kita. Yes. Doktor beli sendiri? Yes, we have our own one. So daripada itu kita mampu beri vaksinasi untuk seluruh Hulu Selangor. Dan juga kita beri, rasa last part kita bagi sampai polis, frontliners, semua orang we started giving it. Because
kita tak salahkan siapa-siapa, tapi kerajaan was overloaded. So we really help out. Mana-mana kita boleh, mana-mana kita bantu, we went all out to help out. Wow. Dan ada sekolah-sekolah yang perlukan COVID test secara percuma. Kita pergi sekolah-sekolah dan buat juga test COVID percuma, especially RTK test masa tu lah. Pada masa tu RTK satu biji tu berdekat 30-50 ringgit kot, saya ingat. Sekarang of course lah 10 ringgit murah. At that time mahal tu. Mahal. The costing was very high. I mean, memang saya takkan deny it. Tapi we try to get it and then do it, because costing satu, kedua untuk bayar, staff was not murah also, because it was very very difficult. Nak buat satu test tu kan. Wah, and everything doktor gunakan duit sendiri ya. Saya betul-betul touch dengar ni, because from nothing, from satu branch and then you have 13. You can live well. Buat tak tahu lantak lah kan. You have 13 branches kan. That's what my mother says till today. Mak saya minta selalu, what do you want actually? You have everything, what do you want actually? Actually is my ultimate goal lah. To be very frank, kalau boleh lah, insyaAllah kalau berjaya di Malaysia, kalau boleh di Malaysia for the first start, dan seluruh dunia kalau boleh, dua benda kena percuma: pendidikan dan kesihatan. With no cost at all. No cost. Kalau pendidikan dan kesihatan percuma di Malaysia, we all won't get sick, we all won't get stressed, we won't have any problem at all. You have to think again when say this, meaning kalau orang sakit jantung, kena bedah jantung, is free. Yes. It should be covered. So because if we have these kind of facilities, nobody's going to get stressed. Kalau budak-budak belajar masuk pergi Rusia, is free. Everywhere they go is free. Wow. That's your highest. Yes, the rest you charge. Yeah. The rest you charge. Give these two free. Education and yes, you want to charge whatever you want to charge. Okay. I can see you have my vote lah, doktor. Rasa macam dah terus. Rasa terus. For me, very simple. You charge whatever you want. You do whatever you want. Give education and health free. That's your highest. You see, my father, this is my personal experience. My father recently 3 weeks ago, he had slight discomfort. And of course, 75 years old postman, dia dah korbankan tu saya semua. So I took him to IJN. Of course, dia dekat kan. Dia nak juga IJN. Pergi sana. Dia di public servant lah kan. But the problem is, to do angio, if you have to queue up 6 months. Okay, betul. Initially, I told my father, no. They are doing it through your card. And next day, I did it. And true enough, one is 100% blocked, one is 90% blocked. But it's comfortable, it's normal. So bayangkan, I have to pay. Because I didn't follow the queue. But that's okay, I'm not complaining. Tapi masalahnya, imagine, if this going to happen, a person who cannot afford it. Yeah. I have family member macam tu. So masalahnya, terutamanya di Hulu Selangor, apa yang saya risau sangat, di Hulu Selangor, kita tak ada satu hospital kepakaran langsung. Kalau ada kecemasan, kita refer case. The highest you have what? Hospital Kuala Lumpur baru yang biasa, basic. Tak ada specialization, nothing. So kita kena hantar pergi Slim River, kita boleh hantar Sungai Buloh, kita boleh hantar Sungai Buloh atau Selayang. So heart center sekarang, IJN tak ambil semua case, kita hantar Serdang. So imagine the transfer patient, the time limit. Some people we need angio immediately. A normal stent maybe can save their life. Yeah. So ini yang sangat-sangat sedih kan. Di Hulu Selangor. Yes, and we are big, we are huge. Yeah. So my priority, saya rasa yang paling penting sekarang adalah hospital kepakaran penuh yang dengan facilities yang mampu untuk selamatkan, especially emergency medicine. Semacam sebelum saya nak bagi soalan kedua kan, saya tertarik dengan doktor cakap tadi kan. Kita bercakap tentang Hulu Selangor, satu daerah terbesar di Selangor di segi kawasan, kapasiti penduduk je agak kurang lah, tapi kawasan paling besar dan dia sangat variety. Dia ada orang asli dekat sana kan. Dia ada orang Melayu, Cina, Indah, semua ada. Dan kawasan estate, kawasan pekan dan sebagainya. Tetapi satu yang agak menyedihkan bila bercakap tentang Hulu Selangor, dia tak ada pusat pendidikan tinggi. Dia tak ada hospital berkepakaran. Dan mungkin doktor boleh cerita kekurangan Selangor and your vision about Hulu Selangor. See, what I did in manifesto, what we need is hospital kepakaran penuh. That's first priority. And also in medical field, kita ada klinik kesihatan di Serendar saja. Klinik kesihatan macam pusat kesihatan lah. Pusat kesihatan yang is overloaded. We need at least another 3 to 4 pusat kesihatan like Serendar in Bukit Beruntung, kawasan Lembah Beringin, Hulu Bernam. Maksudnya orang Bukit Beruntung kalau dia ada masalah, dia kena datang ke Serendar.
Wow. So this is the biggest issue yang kita ada sekarang. Saya baru tahu ni. Yes. Dan untuk institusi pendidikan tinggi, we got nothing. Not even IKBN ke? Nothing. So kalau kita ada satu institusi pendidikan tinggi, segi ekonomi also be benefit, and for our children also will benefit di Hulu Selangor. Yalah. I mean dari segi pekerjaan. Yes. Yeah, and even a full stadium, we don't have. You don't have stadium? Yes, we have to go to Tanjung Malim or we have to go this one. Yes. Tanjung Malim Perak tu untuk pengetahuan semua. But we are bordered to Ulu Bernam lah. So there's another factor lah. Wow, ni satu yang mungkin kita bagus juga kita bawa Dr. Satya hari ni nak menunjukkan, I mean we have to do something lah from Hulu Selangor and your focus now kalau boleh pusat kesihatan kepakaran penuh. Itu paling penting. Selesaikan isu kesihatan dulu.